When you think of a technological whiz, what kind of person comes to mind? Are they young or old? What nationality are they? Are they male or female? The likelihood is that even in this day and age, the image that comes to mind is that of a man or even a boy in that role rather than a woman. Tonight, therefore, we look at the concerted effort to help women perceive themselves as important contributors to this field. Later on in the show, we make a case for Moremi Gorge, an area that remains a hidden tourist treasure, while other, sometimes even less appealing national attractions are promoted. Welcome to tonight's edition of First Issues. Welcome back to First Issues as we discuss the poor participation of women in ICT, where even in the developed world we see examples such as only 30% of the 7 million people working in Europe's ICT sector being women. When one goes higher up the ranks to the decision-making roles in the field, the numbers slim down even further. The International Girls in ICT Day, held on the fourth Thursday of every April, has to date reached over 111,000 girls and young women through 3,500 events held in 140 countries around the world. At last year's event in Silibe Pikwe, we spoke to young participants to get some insight into the barriers hindering their involvement in these disciplines. Re tsela gore banna kgotsa basimane ke bona ba ba ratang go senya re ba bitsang ke ba senya mme the more ba senya the more they gain the knowledge. Ditiro tsa teko re setse re go twelesegile la gore ke tsa borre gore go sekolong re rutetse banyana gore ba tsene computer studies ba learn more things just like nayana gore ke ne ke tshaba go computer studies e re ke setse ke tsana go think ke bona re itse re ke I can learn more things, more computer studies. At this year's commemorations in Gaborone, we spoke to one of the few women who has succeeded in carving a stellar career for herself. Although at the time when she ventured into ICT more than 20 years ago, it was almost taboo. Katlego Anand is now the Business Development Manager for Microsoft in Botswana and Namibia, but has a vast international experience working for companies such as Verizon, MTN, Airtel, and Celtel. Based on her vast experience, why does she think it is that so few women are to be found participating in the ICT space, as is made perfectly evident here at the Microsoft Innovation Center Labs, where we're filming tonight's episode? Few women are seeing a bright future in ICT because I do not believe there has been enough education and socialization and sensitization of women to the opportunities that are in ICT. But having said that, if we all decide that we as women will persevere and find it for ourselves through our passion and determination, we will be able to find these opportunities. And once we find them, it is easy to be accepted as in your own merit around how you can participate and be an excellent part of that career. What could possibly be done to shake things up as they currently are? Significantly impact the participation of young women and girls in the technological sector? I believe it should start with the Ministry of Education, incorporating ICT, science, technology, and innovation into the curriculum at a very low age. I think what we are saying right now is if you use technology in learning at primary school, you have seen that our children right now, when they hold phones at home, you can see they're natives of this digital age. We, the older ones, seem like visitors to it. And so if we see the natural way that they handle these gadgets and the way that they on themselves, using their curious brains, are able to engage with these devices, we should then be allowing these devices to be naturally part of the classroom and part of the teaching. So the teacher capacity development has to incorporate this so that the teachers are not fearful of
of touching technology and using it in the classroom. And then deliberate effort to put these devices in front of students in the classroom and allow most of the learning to be through that instead of books. Textbooks should be on these devices. Homework should be on these devices. And phones even should be allowed in the classroom if they are going to be used for learning. And this way, it will be easy for women to just naturally rise through all these levels to see that technology and innovation and science and computing is a part of life and is a career that is easy to access. Our guest says that for a measure such as the one she has just proposed to be effected, it is incumbent upon more than one stakeholder to drive the change, but that it is indeed possible provided there is the will and sound investment. I would take you a step back to show you how this is possible, because we used to also be involved. We used to complain a lot about how science research, technology and innovation was not being done properly. But we approached the Chamber of Commerce to say, hey, as the private sector, we would like to see the science, technology, research, science, technology and innovation policy revised. And we will be willing ourselves to volunteer in this revision of this, so that when it gets adopted, there's transformation around this space. And this is how we've arrived at BITRI and the merging of the two institutions to form BITRI and have focus on what our research priorities are as a country. So I think I would also request the private sector to also take the bull by the horns on this side and do the proactive engagement around the Ministry of Education to show them that it is possible that Ministry of Education and Skills Development can do this, and do aggressive donations as well as the private sector. To say we are doing aggressive donations into classrooms, into teacher capacity building to make sure that this happens. Microsoft does things like partners in learning, for instance, for this reason where we teach people to use computing from the grassroots. And we have other things that are called like computers on wheels, where you move the computer from this classroom to the next classroom. And then we also use technologies like TV white spaces, where the virtual classroom now becomes possible. Where a teacher, if you are having teacher shortage, you can use a teacher in a remote school to teach 42 classrooms across the country. When speaking on the 23rd of April at the International Girls in ICT Day, Katlaho Anand mentioned that the corporate world does not provide an enabling environment for young women to thrive in ICT. What did she mean by this statement, and how was it that she got this world to open up for her? People would say the corporate world can be hostile. It can be hostile. But I've also experienced the corporate world that when you take your space as a woman and you decide that you are going to be assertive without necessarily being aggressive, you can actually be heard. You heard earlier on when I was discussing this issue to say, for me, in my 20s, I was already dealing with projects that were so huge because I stopped looking at myself as a woman, but I looked at myself as a brain participating in a team. And when you look at yourself in that angle, the world opens up and allows you to do that. This has happened to me here in my own country, and it has also happened in the continent, that I get listened to because of that attitude and the fact that I don't view myself, or I let the hostility open itself to being seen and heard. Less than an hour's drive from Palape, and nestled between a brown, unassuming portion of the Tswapong Hills, overlooking the tiny and peaceful village of Moremi, lies a lush, evergreen secret paradise. The collection of still pools and waterfalls that form the Moremi Gorge. Tonight on First Issues, we ask why Moremi Gorge has been left behind and treat our viewers to a glimpse of its sheer beauty and boundless potential.
We want for you to consider, after all we will show you this evening, why a location that is an important conservation site, has a rich cultural history, as well as stunning flora and fauna, currently sports just 6 chalets, 5 campgrounds, and employs just 18 people. Consider the lost opportunities for the 639 inhabitants of unelectrified Moremi village and associated localities, which through proper development could reduce reliance on government and fund its own advancements. Join us as a 25-year-old passionate Moremi native and guide, Moketsi Zuma Mereki, reveals the intricacies of the area to us. Santa Bagolo, you are welcome to Moremi Gorge. Bagolo Santa Sabu Digital Speakers and Mepo and Tavarza Majaco and Lamubun Journal Buneo. Humpian or Habagolo Mopentinye, Taboro, Caber Hetal and Solot and Cesar at a Cam Alam Stone. Kitala Kitalvo Lagalo no Quarlomalo and Lenzolo, Kin Bizot Cesar at a Cam. Bagolo Bertan Motafolo Yan Tautafala Bubidi Waterfall Abora. Yabaraki Teleflash movie TV Bagolo. Berna Lotafolo Abo 4, Level 5. Locomija Simulant in Bagol. Ke gone go le gore umpieno re ta teng ba go le ta go bona bonte ba go o sa boraro be ke le bolela ka molawana ke tsela le ntse le tsoko luto go te motswa go Moremi ke motswa wa sedimo o motswa na dumela mo sedimo ya no gore nne le mosepelo mo nte ba golo swantse gore follow melone ke tale e bolelela modumo ba golo a go le tele modumo a go le motsoko ka ba golo ka a go nne le bojalwa ka ba golo ka ke se tsedingwe di tsena gona ka ba golo ka ba kwala maina bona mo dithareng go mare go le tele ba golo. Bagolo modimo lo utswango ke pula rena ya ntlha bogologolo gore o kgone go heta le phulo ene bagolo no tshwanela ke gore o pala mesterese o bo go paga ka dimpa bagolo ha o tswelela kako no go sena twe ka no ka heta le tamole ka teng o sa gope be go lemoga gore batho bontsi ba tshaba go gopa ba hela be go dirwa bridge ka gore mo a kgone go heta le go matamong a mangwe. Bagolo hano ha re na le footprint ke mongwe na heta ha kana go ene maja sampa le metsi millions years ago le kgosi ya bogolo go tsene ba nna gone ha mo motse wa go Moremi a dumela gore maja kila ba le metsi ka gore bana se ka ikise sa le naos bagolo tamo ke yone ya rena ya bobedi tama bobedi bagolo ke tamo ene gore ga e tona thata go tsona re ta tsama motsotsonyana be re tsana mo tamo yone ya BTV bagolo bagolo mo metsing a rona mo tamong tsa rona re le tele gore go ka sumya bagolo ke mmila ba te gore metsi a ke metsi a nwang ke badimo bagolo jaaka le bona gape re na dipholo go tshwanetse di na mo metsing go mo ke di-water betlem ga re ka sumya re ka tlogara di-distepa bagolo re sa respecte nature. Bagolo tamo ke yone tamo ya rona ya boraroe ke yone tamo e leng gore e nte mo bile a kgata batho ba BTV gore bate ba e flashana gore batho ba kgone gore batho mo lehatse bate ba e bone ka bophara yaka le bona re na le ba yone killer ke bagolo go mo go batho ba go dirisa gore ba kgone go bona manokwa ke kone kwa arrestant teng yaka le bona go na le bosou ba mante ke manta mano bosou ha ke arrestant hela kwa nnang teng ke gone gore ta yang teng ke yone tamo e nte thata ba go lebile ke yone tamo e leng gore e boteng ta go na le matamo a boteng. Bagolo tamo ke yona rena ya bofoi jaaka le bona ga se tamo e tona thata tamo nyanenyanenyana le go tsona re ta tsenela mo tamo e nngwe e nte thata e le gore jaaka letsatsi di yaranta bo re bona rainbow tamo ya bo5.
bagolo ke yone waterfall a rena ya bo 5 ene ke yone ya bohelo go tswa gona rena le small poolnyana ela tse tseng di-waterfall ke yone e le gore ga o kata between 7 le 10 bagolo o ka ta wa tswa wa bona rainbownyana e le gore di reflectiwa ke letsatsi ke ga bagolo ka Having walked for 3 hours and passed not 1, not 2, but 5 waterfalls and pools, one would expect that the source of this water body is a giant pool high in the hills. But this is what you find. Moremi, the ancestral home of the Bapedi or Batswapong, was originally located at the site of this gorge in the early 1800s. The pools and waterfalls of the gorge, like the fall you see behind me, providing a water source for both the villagers and their livestock. Maybe the traditional belief that deemed this place sacred in decades past is a factor as to why it is not as celebrated as some less spectacular tourist destinations in Botswana. The area was more than a water source for this community, as they believe that the gorge is home to their ancestral spirits, and its exact location was a closely guarded secret. Tlhompho Tuso, who has lived in the area all her life, tells us how the gorge continues to be a powerful force in the spiritual life of the villagers. Tiragalo e ke itseng ke tamamisa yone ya tshekedi. Tsela e ne e dirilwe ke ene tshekedi tsa mama godimo ga lentswe. Nna eno ka ile nna ho inewa ngwa malatsi yotlhe ke bile go tsena phupumela ke ntse ke le ho inewa njana nna ke rekisa mashi gone ka kwa go moeng ka go thibelelwa ba santse ile gone ba dira msekwele sele jaanong ga bo go dirwa pata e tswa go malaka fela e ralala fela jaana e bo e goroga kwa ya bo e ba khupisa tselae ba e reng kgelwa ke menkgo wa dio tse di tsamayang mo lentsweng mo tsatsi e lengwe ene tshekedi ka sebele ebile nna le nosi a bata e rile a bitha ga go tolang tsela tse ne re tola ka tsone ka dinao re ya gone kwa mmung go bua ngwe koloi ya bo ema koloi ha ema ya bo ile hore o re ka tola ka ba o re ka tola ka ba lori ha ilumi aba go loga ka maoto ka tsone ditselanyana tsene tse re tang ka tsone re ta kwantse ha go lohile ka maoto a ta hitela kgosi leso Moremi Gorge ha mithela re ke ne ke tswa kwa ke re ke ya kwa home mme koloi ya me tshwere ya kitse gore kana e rile mme ka gore ene tshekedi tota ona a thaloganya sedimose a re ke makitile mma gore ke te ke go bolelele gore a re o bona gore koloi ile e rile a ba emelela tsamaya le mona mogolo ba tseretse ba ditserentse ba di itsing ka nna re sa itse sepere le bana bo ba tsamaya rile ba bitha kwa ga ta bua ene mona mogolo yo ha dira sepe o e khotile fela ka ene thobane ya bona e khota ka fa e bo e ruma ha e ruma a ba bona ile hore go tharologa lebili la namane e tona ya noga mo maotong a koloi e ne e bohile maoto a otea e bo e tshotshomela re tsamaya mabudi ba dio tse ke bana ga ba itse ka ga eleng hore o dira ka teng ya bo e tsamano ga tshekedi a ba yo tsena ho moeng ya bo e nna la ntha ibile nna la bo felo ga isa phela tsamaya ka yone ke yone e suleng Moeng wa rona o ne a le teng ka nako ya tiragalo nngwe e lefelo le tumileng ka yone ya go waga letlapa le go dumelwang gore le ne le latola tautona wa pele se retsa kgama.
pele ga go ise go itsegale ke gore go lofa go ta nna jang go ise go itsegale gore go lofa go ta nna jang nna le ke ne ke ntse ke le gone seretse ga tsamaya mme a boele gore go na le bangwe ba ba duleng kwa go malaka kwa ba ene mona mogolo neng ke ntse ke nna le ene ba ya sepateleng kwa ga mmeyere ka bo ke bona go thunyana le liva ga e wela kwa kana na wela go eng ke utlwa gore kululu ka nteng kwane ke lone le ntswelele le tanki ke bile ka ya ka ba kokotela ka e batho le utlwa go mo go dira nne ba re e re a utlwa kare ke mo go dirang ke ba ra ke re ha ke bone ha ile gore mongwe wa rona o mo botshelong lentswe le bagolo le ne le bitswa lentswe la mathataganyane ka gore ne le go godimo kwa at the top ko bagologolo ba re ga ba le ko motseng kwa ne ba le bona le leko kante le metsena kwa lone re mongwe wa rona ga emelela mo lehase mme le ne la tswa ka maphakela ka bothukwa le tale kokologa le tale betsagana gona la tsosa modimo o motona thata mo e leng gore ko motsebe ba utwa modimo wa te ba sa itse gore go diregalae ga ba sampe ba tshogile badimo ba ne ba tswa gona ba bolela batho gore modimo o le utwang le sa o toelang gore tlhalosa gore mongwe wa rona a na le botlhokwa mo lehatseng o tsamaile e bonseretse ka tswa di bitswa go seretse kham alarm stone ne le monna le gore ga tena a rata le helole ka ga batho go moremi ba swere ngwa ka teng la ga tata bua re ha se le sena ngwa ke mokana le sule na buiswa ke mangwe matoto na go moremi gore batho go moremi ba swere ngwa mo montse wa rona ba go le re dumela mo badimong thata se gore sengwe le sengwe se se dirwang bagolo re lebisa pele ko badimo gore ne re na le dikakanyo kitse ja 1 2 3 ga ile gore ba dumela ga ile gore ga ba dumela ke go inewa nnyo di le dintsi yang ka ke ka ba ka di itse ka di kgona mme gone ga ke go boneng sedimo se se na le nonofo nna a ke le mpona jaaka ke nna ba badimo ba ke ba tshepa jaaka o ka re ke tshepa modimo o ke sa o itseng gothe ka gore ga ba re se a diragala ga ba re se ga se diragale ga se diragale ga ke ntse ga ile letsatsi le leng gore ke mo pitaganong ga ke ba bitsa ke sa kgone go bua le bone mme ga le mantswe a me a goroga ga bone ga ba nkaraba ke a ikutlwa gore ke babalesegile le nna ga nka ke ka sekingwa ke sepe gone ba ke leng teng mme ga bana thuso ke mongwe wa banni ba ba balegang ba ba nnang hela ga tlase ga lentswe la go Moremi o re tlhalosetsa ka fa ene a amanang le badimo ba lefelo le o bona dio tsele dikalanyana tsone tsele tsa dithare tsele beng ba tsone ke bone ba ba di beileng ngwana gale ba ba disitseng ba disa dikago tsa motho yo le yo a robetseng mo ntung ke boigai nka ke ka boiga sepe ga ke le gone ba kare ke na le modisa ke tabo ke tokang ke a ipitsa Jehova modimo a tshelang pitagano ya me ke biletsa gone kwa ke re ko re mme ha ke pitagane nka bitsa thuso ya me nka e bona kae ka re thuso ya me nka e bona mo lentsweng mo sedimo se se na le nonofo sa tshela go sa nne le lenyatso a re le keng ka tata go tsa molao mo Moremi amen amen amanka ka hiso